Hello everyone. So this video is continuation part of the last session. So that is knapsack problem. Okay. So knapsack problem, and this what type of knapsack problem it is? Fractional. It is not 0 by 1 because using of greedy method we never solve 0 by 1. Of course we can solve, but we won't prefer greedy method. Okay, I'll teach you why it is in the when we come to the concept of dynamic programming. I'll teach you. So as of now you have to understand how the way we will solve fractional knapsack problem. Fractional. Okay, fractional. Now let's understand. There are 7 objects and the bag capacity is 15. Okay, so I told you two constraints to choose the optimum solution. So what should be the optimum solution? The solution which will be comes under this, what? Wi, the weight of the bag. The weight of the bag should not cross your maximum capacity of the bag, and profit of the bag should have more and more. So that is what the optimum solution of this problem. Okay, now let's go ahead. So I told you 7 objects, right? Now I'm just elaborating it. 7 objects, 1 2 2 7, and this is what the input. These are all input which will be available in the question. So n value you will be always given with the you always given with the n value in the question. You always given with the weightage of the bag in the question, and you will be given with some profit and weights. So only the point is you have to fulfill these two constraints. One is sum of wixi less than or equal to m and pixi greater than. Okay, so that's only you have to do it. Maximize profit. Okay, now go ahead to find out the solution. So what is the solution? So the bag capacity is 15. You are given with some 7 objects. You can't place all these objects into bag. Why? Because 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 7 17, 18, 19, 20, 21, 22. If you put all these objects in this bag, the weight will be 22. So it will exceed the bag capacity, where you can't do it, right? So you are given with a constraint. The optimum solution is a solution when it will be less than or equal to m. So 22 means what? It is greater than 15. Your value should be less than 15 or equal to 15. So 22 means you can't place all these objects. You have to choose the objects what have to be placed in this. Okay, మనం అన్నీ తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పెట్టలేము. ఒకవేళ అలా తీసుకుంటే వెయిట్ 20 అవుతుంది, బ్యాగ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. అది ఏ బేసిస్లో సెలెక్ట్ చేస్తాము అనేది మన ప్రాబ్లం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టాను అనుకోండి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టాను ఎందుకంటే వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉంది కదా, ఇవి పెట్టాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వీటికి ఉన్న ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. మీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ప్రాఫిట్ 18 వస్తుంది, కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే వెయిట్ అనేది 6 ప్రాఫిట్ అనేది 6 వస్తుంది. పోనీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే వెయిట్ 5 kgs కానీ ప్రాఫిట్ 15. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి మనకి కొంత ప్రాఫిట్ ఉంది. మనం ప్రాఫిట్ని చూసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ పెడితే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. మనము వెయిట్ చూసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ బ్యాగ్లో పెడితే ప్రాఫిట్ అనేది మనకి సరిగ్గా రాదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్. సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ప్రాఫిట్ బై వెయిట్. ప్రాఫిట్ ఎంత? 10, వెయిట్ ఎంత? 2, 10 by 2 5, profit 5, weight 3, 5 by 3 1.3. So this column or this thing is P by W. Okay, now so what is highest P by W value? 6 కదా. సో ఇది హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే, సో ఇది మన వాల్యూ, దీనికి ఎగనెస్ట్గా ఉన్న వెయిట్ ఎంతండి? ఇది 1. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ విల్ గెట్ ప్లేస్ ఇన్ టు బ్యాగ్. సో ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ 5, x5. సో బ్యాగ్లో ఇప్పుడు ఏముందండి? x5 ఉంది. ఓకే, సో x5 బ్యాగ్లో పెడితే ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది? మీ మొత్తం వెయిట్ ఎంత? 15. ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఎంత?
బ్యాగ్ వెయిట్ ఎంత 15 వెయిట్లో మనం ఒక ఐటమ్ ప్లేస్ చేసాము, అది X5 ఐటమ్, దాని వెయిట్ ఎంత 1 అంటే 15 - 1 14. ఇంకా మనము 14 కేజెస్ని బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. వీటిని మనం కేజెస్ అని పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఆల్వేస్ కేజ్. యూ కెన్ కాల్ విత్ ఎనీ మెజర్మెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్. కేజీ అని నేను తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు, పౌండ్స్ అయి ఉండొచ్చు, మిల్లీమీటర్స్, లీటర్స్, ఇంకా ఏమైనా ఉండొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి కేజీ వాడుతున్నాను. ఓకే, సో 15లో ఒకటి మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసాం కదండి, ఇంకెంత ఉంటుంది 14 వెయిట్ ఉంటుంది. సో ఈ 14ని కూడా అకామిడేట్ చేయాలి. మళ్ళీ P/W వాల్యూస్ చూడండి. ఏ వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంది 6 తర్వాత, ఈ 6 అయిపోయింది. ఏ వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంది, ఈ వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంది. సో ఈ వాల్యూ ఎగనెస్ట్గా తీసుకోండి. వెయిట్ ఎంత 2 ఉంది. ఓకే, ఇది సెకండ్ ప్లేస్ చేసిన ఐటమ్. సో X5 ప్లేస్ చేశాక X1 ప్లేస్ చేశాను నేను, అంటే ఎంత 14. మిగిలిన వెయిట్ ఎంత 14. 14లో ఏ వెయిట్ మనం తీసుకున్నాం? సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దాని వెయిట్ ఎంత 2. సో 14 - 2 ఎంత అయింది 12. నెక్స్ట్ 12 ఉంది. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? 6 అయిపోయింది, 5 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 4.5, ఇది థర్డ్. సో దీనికి ఎగనెస్ట్గా ఉన్నది ఇది, అంటే 4 అంటే ఏంటి X6ని పెట్టేస్తాం. సో 12 - 4 8, మళ్ళీ 8 మైనస్. ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ని పెడతాము? నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఏముంది చూడండి. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ 3 ఉంది. సో దిస్ ఆల్సో 3 అండ్ దిస్ ఆల్సో 3. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద 3. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ 3. సో 3కి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎంత? X3. X3కి ఉన్న వెయిట్ ఎంత? 5. సో ఇప్పుడు X3 ప్లేస్ చేయండి. X3. సో X3 ఎంత? 5 కదండి. 5 తీసేయండి. 8 - 5. ఇంకా బ్యాగ్లో 3 కేజెస్ వర్త్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ 3 - 1 అంటే ఇది కూడా 3నే కదండి. ఈ 1 ఈ వెయిట్ అంటే X7. సో ఇది కూడా పడుతుంది. 3 - 1 2. ఇంకా 2 కేజెస్ వర్త్ ఉంది. 2 మైనస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటిదండి 1.3. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ వెయిట్ 1.3కి 3 ఉంది. బట్ నా బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత? 2నే ఉంది. సో మై బ్యాగ్ కెపాసిటీ is 2 kg, but the object weight is 3. So I can't take 3 kg because my bag capacity, it goes over of it, right? So we'll take only fractional, that the fractional is 2/3. So we'll take only 2/3. 2 - 2/3 will get 0. So this is what fractional knapsack. Fractional knapsack. If it is 0/1, so it is what? Null or something, 0 or 1. We'll take the object or we won't take the object. Okay, that is 0 1. So it is fractional. We'll take some fraction part of it to balance the bag size. So 2/3 we are taking, right? Now what happens? If you look at this, we were taken all the objects somehow, but we did not taken this object. This is not included. Which is not included? So this one is what? X4 is not included, and this type of things will be asked into your gate type of examinations. So the object which cannot be included in order to satisfy the condition is X4. Okay, X4 is not included. Chalo, leave that. Now what you have to do is, you found the XI values. What you did? You found the XI values. What are XI values? X1 you placed, right? So here in this bag X1 placed. X2 you placed only fractional, which is 2/3, and X3 also placed. X4 is 0, X5, X6, X7. So with what you placed the bag elements, that elements you have to take which are Xi. So this is the first step what you have to do in the knapsack problem. And so after this you have to calculate what is WIXI. So what is WIXI? WIXI means what? Weight of the I. సో I అంటే ఏంటి 1 కదండి. సో 1 అంటే మీ XI, ఇది X వాల్యూస్ 1 ఇంటూ వెయిట్. 1 యొక్క వెయిట్ ఎంత X1 వెయిట్ ఎంత 2. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదండి మీకు 1. X1 వెయిట్ 2, X2 వెయిట్ 3, X3 వెయిట్ 5, X4 వెయిట్ 7, X5 వెయిట్ 1, X6 వెయిట్ 4, X7 వెయిట్ 1. So WIXI you have to calculate 1 into 2 plus 2/3 into 3 plus 1 into 5 plus 0 into 7. So if you calculate, you will get 15. What is this 15? Maximum size of the bag. So you filled your bag with the 15.
And now look at this PIXI. Calculate PIXI, profit XI. So XI values, you know it, right? So just now we got XI values. This is what my XI values. For this you have to calculate profit. So profit table is also available in the question. You just do it. Okay, you'll get 54.6. And this is what the maximum profit. So this way you have to solve the knapsack problems. Okay. Thank you all.